So இன்னைக்கு வீடியோல Neet 2024ல botanyல கேட்ட questions எல்லாம் discuss பண்ணலாம். First question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா identify the set of correct statement. Correct statements கொடுத்திருக்கிறதுல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க. First statement, the flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar னு கொடுத்திருக்காங்க. Colorful and produce nectar இந்த characters வந்து it is not a character of water pollinated flowers, but Vallisneria is a water pollinated flower. So first statement becomes a incorrect statement. So first statement incorrect அப்படினா first optionும் fourth optionும் cancel பண்ணிட்டு balance second third optionலயும் B மட்டும் கரெக்ட்டா இருக்கா அப்படினு நம்ம பார்த்தா correct option கண்டுபிடிச்சிரலாம். So for next option, the flowers of water lily are not pollinated by water னு கொடுத்திருக்காங்க. This is a correct statement. So second option will be the correct option. So next question, இது வந்து ஒரு டைரக்டான question. The type of conservation in which the threatened species are taken out of their natural habitat. So natural habitatல இருந்து வெளியே எடுத்து threatened species வந்து protect பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன type of conservation கேட்டிருக்காங்க. So ex situ conservation தான் வரும், பட் ஆப்ஷன்ல in situ conservation கொடுத்திருக்காங்க. So அது வந்து is not the correct option. So biodiversity conservation will be the apt answer for this question. So next question வந்து biomolecules ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. It is a direct question. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is an classic example of competitive inhibition. So next question வந்து identify the part of seed from which the given figure is destined to form the root. So root எந்த part form பண்ணும் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So இதில் this part will be endosperm and this is embryo which consists of plumule, radicle, coleorhiza and coleoptile. So radicle இருந்து தான் நம்மளுக்கு root form ஆகும். So option இதில் வந்து first option will be correct because C codes for radicle of the monocot seed. So next question, bulliform cells are responsible for அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So first of all, bulliform cells அப்படினா என்னன்னா they are modified epidermal cells. So modified epidermal cells in monocots, அதாவது particularly in grasses. So bulliform cells ஓட nature என்ன அப்படினா they are empty large cells. So அதோட function என்னவா இருக்கும் அப்படினா under water stress condition இந்த bulliform cells வந்து they lose the water. So lose பண்ணிட்டு they will form the inward curling of leaves. So bulliform cells வந்து flaccida மாறி inward curling of leaves in monocots. So இதுதான் function of bulliform cells. Next question, which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? Photosynthesis நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபேஸ்ல நடக்கும், light reaction and dark reaction. So light reactionல கிடைக்கிற products utilize பண்ணி தான் dark reactionல carbon dioxide fix ஆகும். So dark reactionல என்னென்ன தேவை அப்படின்னா CO2, NADPH and ATP. So answer will be C, D and E. Next question, formation of interfascicular cambium from the fully developed parenchyma cells is an example for. So first interfascicular cambium அப்படின்னா it is formed during the secondary growth of dicot plants. So cambium அப்படினாலே it forms from the permanent cells, that is parenchyma cells. Parenchyma cells are permanent cells. So permanent cells will be formed from the differentiation of meristematic cells. In the permanent cells லந்து form ஆகிறதா interfascicular cells which is formed by the de-differentiation. So interfascicular cambium is formed from the de-differentiation of permanent, that is parenchyma cells. So next question, hint to always
cuts DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of. Hint 2 அப்படிங்கிறது it is a restriction endonuclease enzyme. So அந்த hint 2 ஓட site of restriction வந்து it is 6 base pairs. So next question, tropical region shows greatest level of species richness. எதனால அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. First statement என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, tropical latitudes have remained relatively undistributed for millions of years, hence more time was available for species diversification. So இந்த statement வந்து அப்படியே NCERT ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. This is a correct option. அடுத்தது B ல tropical environment are more seasonal கொடுத்திருக்காங்க. It is a incorrect statement because temperate environments are more seasonal. So இந்த second option தப்பு அப்படினு கண்டுபிடிச்சாலே நம்மளுக்கு எல்லா மூணு ஆப்ஷன் கேன்சல் ஆகி ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டான நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் பார்க்க தேவையில்லை. இந்த மாதிரி எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் டைம் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த டைமை நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ க்ரைட்டீரியா ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை? எந்த க்ரைட்டீரியா இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஃபார் fungi classification கேட்டிருக்காங்க. mode of spore it is considered, fruiting body is considered, morphology of mycelium is also considered. So mode of nutrition எதனால considered இல்லை அப்படின்னா, irrespective of class of the fungi, all fungi are absorptive heterotrophs. All fungi are absorptive heterotrophs. So mode of fungi is not considered for classification. So next question, how many molecules of ATP and NADH are required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? So Calvin cycle la total 3 stages irukku. One carboxylation, reduction and regeneration. So reduction la vandu 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH2, and then in regeneration phase la vandu 1 molecule of ATP will be produced. So total 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADH2 are formed in a Calvin cycle. So next question, these are regarded as a major cause for biodiversity loss. So biodiversity loss கான 4 important causes இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னா, habitat loss ஒன்று, coextinction, over exploitation. இது இல்லாமல் இன்னொரு cause என்ன அப்படின்னா, alien species invasion. So 4 major causes என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, evil quadrant அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல A, B and D. So second option will be correct. So next question, this is also a direct NCERT statement கொடுத்திருக்காங்க. The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called totipotency. Third option is correct. So next question, the equation of Wilhelm's pearl logistic growth கொடுத்துட்டு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க. இதில் K அப்படிங்கிற லெட்டர் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் த கேரிங் கெப்பாசிட்டி. கேரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஏரியாவில் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருக்குது. ஸோ லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே அன்லிமிட்டட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்க முடியாது. ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த ஏரியானால் ரிசோர்ஸஸை வச்சு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸை சர்வைவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டி தான் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தட் ஏரியான்னு சொல்கிறாங்க, which is denoted by the letter K. So next question, spindle fibers attached to kinetochore of chromosome during. So kinetochore அப்படின்னா it is a proteinaceous 3-dimensional disc shaped structure found around the centromere of a chromosome. It is found on the either side of the chromosome. So spindle fibers எப்போ எந்த ஸ்டேஜில் அட்டாச் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் டியூரிங் த மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ். மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் all chromosome arrange at the equatorial plate and gets attached to
kinetochores. So next question, identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and anthracium with respect to the ovary from the given figures. So kuduthirukra figures enna type of whorl arrangement nu ketirukanga. So idhula ovary rendu image me is of half inferior ovary, which makes both the flowers perigynous and perigynous. So next question, match the following la oru side names of fungus adoda common name kuduthirukanga. So rhizopus matches to bread mold, astilago ngradhu it's smut fungus, Puccinia is rust fungus and agaricus is mushroom fungus. So third option will be correct. Next question, in a plant black seed color is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of black seed, which of the following genotype will be cross it? So in the black color seed வந்து F1 generation la kedachirukku. So in the black color seed homozygous heterozygous அப்படினு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படினா we will do a test cross. So test cross பண்ணோம் அப்படினா we will take the homozygous recessive parent of the cross. அப்போ homozygous dominant into homozygous recessive எடுத்தோம் அப்படினா we will get all the progenies as dominant. If the genotype is heterozygous, நம்ம recessive homozygous cross பண்ணோம் அப்படினா we will get white and black seeds. So from that we can understand it is either heterozygous or homozygous. அப்போ we have to pair with the recessive homozygous parent. So next question, a pink flowered snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of phenotype is or expected in the progeny? So snapdragon plant வந்து shows incomplete dominance. So snapdragon plant la red color, pink color and white color flowers will be formed. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, pink color and red color flowers cross பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேட்டிருக்காங்க. So this is dominant red color, this is pink color and this is white color. So இப்போ இந்த ரெட்டையும் பிங்கையும் cross பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. So R we will get both pink and red color flowers. That is fourth option is correct. White color plants நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது because it is homozygous recessive parent. So next question, match the following. Two or more alternative forms of gene அப்படினாலே it is alleles. அடுத்து cross of F1 progeny with homozygous recessive plant அப்படினா it is test cross. அடுத்து with any one of the parent அப்படினா that is back cross, and number of chromosomes set in a plant is called ploidy. So first option will be correct. So next question is a direct question. Lecithin, a small molecular weight organic compound found in a living tissue, is an example for phospholipids. So next question is a match the following. So in the side வந்து microbes oda name adoda products ஒரு side கொடுத்திருக்காங்க. So Clostridium butylicum வந்து it produces butyric acid. Saccharomyces cerevisiae, it is yeast oda scientific name. It is called brewer's yeast because it is used in ethanol production in brewing industry. Adutha Trichoderma, it is a fungus which produces cyclosporin A.
Cyclosporin A is a immunosuppressant which is used in patients who have undergone organ transplantation. Adutha Streptococcus, which produces streptokinase. So option 1 is correct. So next question, in the given figure, which component has thin outer wall and highly thickened inner wall? So idhula in the B part vandu enna, it is subsidiary cells. Subsidiary cells. அடுத்து இங்க இருக்கிறது god cells. This open is called stomatal pore. So இந்த cellsல யாருக்கு outer wall thinnaவும் highly thickened inner walls இருக்கு அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So it is god cells. God cells is marked as C. So option 3 is correct. So next question, which of the following is an example for actinomorphic flowers ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Actinomorphic flowers அப்படினா radial symmetry இருக்கிற flowers. Radial symmetry is எந்த planeல கட் பண்ணாலும் flowers will give equal halves. So actinomorphic flowers க்கு example datura, mustard and chili, pisum, cassia, sesbania. இது எல்லாமே zygomorphic example. So next question, a transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So 3 regions என்னென்ன அப்படின்னா promoter, structural gene and terminator. So option 2 is correct. So next question, what is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into a alien organism கேட்டிருக்காங்க. So இதுல it may get integrated into genome of recipient, it may multiply and be inherited along with host DNA. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் correct statement. So option 1 is correct. So next question, auxin is used by gardeners to prepare weed free lawns. So weed free lawns க்கு யூஸ் பண்ற auxin என்ன அப்படின்னா 2,4-D. So it is a synthetic auxin which is used as a herbicide or weedicide in weed free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. எதனால 2,4-D does not cause அப்படின்னா it kills only dicot plants and does not affect mature monocotyledon plants. So option 3 is correct. So next question, the cofactor of the enzyme carboxypeptidase is zinc. It is a direct question. So next question, lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of. So lac operanla totala 3 structural gene ஒரு regulatory gene இருக்கு. அதுல permeaseங்கிற enzyme தான் which increases the permeability of the cell and which allows the lactose to enter the bacteria. So option 1 is correct. So next question, which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance கேட்டிருக்காங்க. One out of one pair of factors, one is dominant and the other is recessive கொடுத்திருக்காங்க. This is a correct statement. Next statement, allele does not show any expression கொடுத்திருக்காங்க. This is a incorrect statement because allele show expression. So B option eliminate பண்ணோம் அப்படின்னா fourth option automatically correct without reading all other options. So next question, statement type questions கொடுத்திருக்காங்க. First statement, Bt toxins are insect group specific and coded by a gene CRY1AC. So this is a correct statement. அடுத்தது Bt toxin exists as inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, inactive protoxin gets converted into active form due to acid pH of insect gut ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. This is a incorrect statement because alkaline pH of insect gut தான் converts the protoxin inactive protoxin into active toxin. So first statement is correct and second statement is incorrect. So next question, in the statement என்ன கொடுத்திருக்காங்க, parenchyma is a living but
Parenchyma is dead tissue னு கொடுத்திருக்காங்க. This is a incorrect statement because both parenchyma and parenchyma are living tissues, whereas sclerenchyma is a dead tissue. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல gymnosperms lack xylem vessels but presence of xylem vessels is a characteristic of angiosperms னு கொடுத்திருக்காங்க. This is a correct statement because gymnospermsல tracheids acts as the conducting water element. So this is a correct statement. First statement, அதாவது statement 1 is false but statement 2 is true. So next question, cell cycle, cell division ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Chromosome become gradually visible under light microscope during leptotene stage னு கொடுத்திருக்காங்க. Leptotene stage is the first stage in prophase 1 of meiosis. So first stage ல தான் chromosome becomes gradually visible in the microscope கொடுத்திருக்காங்க. It is a correct statement. Next, the beginning of diplotene stage is characterized by dissolution of synaptonymal complex னு கொடுத்திருக்காங்க. So this is also a correct statement because diplotene stage ல தான் chiasmata is formed by the dissolution of synaptonymal complex. So both 1 and 2 are correct. So next question, match the following ல ஒரு சைடு வந்து organelles ஓட நேம்ஸும் அதோட ஃபங்க்ஷனும் ஒரு சைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியோலஸ் இஸ் அ நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் டார்க்லி ஸ்டெயின்டு ஸ்ட்ரக்சர் இன் நியூக்ளியஸ். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா சைட் ஃபார் ஆக்டிவ் rRNA சிந்தசிஸ். அடுத்தது சென்ட்ரியோலோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்கனைசேஷன் லைக் கார்ட்வீல் ஸ்ட்ரக்சர் வித் 9+0 microtubule arrangement. அடுத்து leucoplast are colorless plastids. They are of 3 types based on the nutrients which they store. So amyloplast, aleuroplast and elaioplast இருக்கு. Each store different nutrients. So storing of nutrients is the function. அடுத்தது Golgi apparatus ஓட function, site of formation of glycolipids. So option 3 is correct. So next question, list of endangered species was released by IUCN. IUCN is International Union for Conservation of Nature. So next question, the DNA present in chloroplast. Chloroplast is a semi-autonomous double membrane bound organelle. So இதில் எதனால semi-autonomous சொல்கிறோன்னா they have their own protein synthesizing machinery, own DNA இருக்கிறதுனால they are called as semi-autonomous organelles. So அதில் இருக்கிற DNA எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. They resemble the plasmid of bacterial cell. So bacterial cell இருக்கிற DNA will be circular double stranded DNA. So option 4 is correct. So next question, which of the following are fused in somatic hybridization involving 2 varieties of plants? இதுவும் NCERT ல இருந்து அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ somatic hybridizationல desired characters இருக்கிற different varieties இருந்து செல்லோட protoplasm மட்டும். Protoplasm is cytoplasm with its content and nucleus are fused to get somatic hybridization. So protoplast is the correct option. Next question, identify the correct description about the given figure. So idhila irukra inflorescence have open or exposed stamens irukku. So exposed stamens irukra inflorescence will undergo wind pollination. So third option will be correct. So next question, spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increases the length of stem, thus increasing the yield? So sugarcane la namalukku economic part is stem. So stem oda length increase panna namalukku yield jaasthiya kedaikum. So gibberellins are sprayed to increase the internode elongation. So internode elongation aachu appadina increase in yield kedaikum. So 20 tons per acre increase in yield kedachirukunu we have a data in NCERT. So next question, match the following.
Frederick Griffith, he is involved in transformation. Francois Jacob and Jake Monod வந்து lab operon. Har Gobindo Khorana, he is involved in genetic code. Messelson and Stock வந்து semi-conservative mode of DNA replication. So option 4 is correct. So next question, match the following la. GLUT4 அப்படிங்கிற protein is involved in enabling glucose transport into cells. அடுத்து insulin வந்து blood sugar regulating hormone. அடுத்து trypsin is a enzyme and collagen is intercellular ground substance. So option 3 is the correct option. Next question, statement question கொடுத்திருக்காங்க. In C3 plants, some O2 binds to rubisco. Hence, CO2 fixation is decreased in சொல்லிருக்காங்க. So O2 binds with rubisco அப்படினா it is representing the photorespiration. So C3 plants la photorespiration நடக்கிறதுனால CO2 fixation decrease ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. This is a correct statement. அடுத்தது in C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration while bundle sheath cells show do not show photorespiration கொடுத்திருக்காங்க. This is a incorrect statement because mesophyll cells la there is no presence of rubisco. So rubisco illa mesophyll cells la. So photorespiration nadakadu. C4 plants laye common on photorespiration does not takes place. So mesophyll cells liyum nadakadu, bundle sheath cells liyum nadakadu. So first statement is correct, second statement is incorrect. So next question, identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. Oxidation nadakada step edun ketirukanga. So these 3 steps there will be occurring oxidation except succinyl CoA to succinic acid. So next question, match the following la. Citric acid cycle enga nadakuna mitochondrial matrix. Glycolysis occurs in both aerobic and anaerobic respiration in the cytoplasm or cytosol. அடுத்து electron transport chain occurs in the inner mitochondrial membrane. Proton gradient occurs in the intermembrane space. So ரெண்டு membrane க்கு நடுவுல இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல நடக்கிறது proton gradient. So option 4 will be correct. So next question, which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli கேட்டிருக்காங்க. So DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in the direction 5 prime to 3 prime. So second option is correct. So next question, in an ecosystem if the net primary productivity of first trophic level is 100x kilocalories per meter per year, what would be the gross primary productivity of third level of same ecosystem கேட்டிருக்காங்க. So first level ல இருந்து net primary productivity அப்படின்னா net primary productivity தான் second level of trophic level க்கு available productivity. So 100 second trophic level ல available இருக்கிறது 100 kilocalories per meter square per year கொடுத்திருக்காங்க. So அதுவே அடுத்து third trophic level ல gross primary productivity கேட்டிருக்காங்க. So இதோட 10% தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், which is 10x kilocalories per meter square per year. So first option will be correct. So next question, match the following la. Rose oda flower எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is half inferior perigynous flower இருக்கும். P oda placentation is marginal placentation. Cotton has twisted estivation and mango is a drupe type of fruit. So third option is correct. So next question, match the following. Robert May ங்கிறவர் தான் global species diversity at about 7 million சொன்னவர். Next, Alexander von Humboldt, he introduced the species area relationship. Paul Ehrlich, he proposed river popper hypothesis. David Tillman, long-term ecosystem experiment using outdoor plots. So fourth option is correct.
So next question, ஒரு சைடுல type of stamens இன்னொரு சைடுல அதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. So monodelphous ஒரே bunch of stamens இருந்துச்சு அப்படின்னா it is the example for China rose. Next diadelphous. Diadelphous is a two bunch of stamens, that is P. 9 plus 1 stamens இருக்கும். அடுத்தது polyadelphous அப்படின்னா more than two or three branches, that is a characteristics of citrus. Epiphyllous அப்படின்னா tepals are attached to the stamens. Tepals is a characters of Liliaceae family. So option 3 is correct. So next question reads, read the following statement and choose the set of correct statements கொடுத்திருக்காங்க regarding brown algae. So idhula asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospore கொடுத்திருக்காங்க. It is a correct statement. Next asexual reproduction is by oogamous method only கொடுத்திருக்காங்க. It is a incorrect statement because idhula all three isogamous, anisogamous and oogamous method la நடக்கும். So second option தப்பு அப்படினு தெரிஞ்சாலே நம்ம மூணு ஆப்ஷனை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு we will get the answer. First option is correct.